and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. Wannan Julius Debra kenan, shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Ghana, John Mahama, lokacin da yake bada sanarwar mutuwar ministocin kasar guda biyu tare da kuma wasu jigajigan gwamnati. Gwamnatin ta kasar ta Ghana ta tabbatar da mutuwar mutane 8 ciki har da ministocin tsaro da kuma na muhalli sakamakon wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a yankin Ashanti da ke kudancin kasar. Mutum 8 ne a cikin wannan helicopter, yayin da mutum 5 daga cikin 8 din jigajigai ne na gwamnati. Saura mutum kuma direbobin jirgin ne. Daga cikin waɗanda suka rasu akwai ministan tsaron kasar, Mr. Edward Omane Boamah, sai kuma ministan muhalli na kasar, Ibrahim Murtala Muhammed. Na ukun su akwai Alhaji Mohammad Muniru Limuna, wanda shine mataimakin mai tsara harkokin tsaro na kasar, wato National Security Coordinator, kuma tsohon ministan noma. Akwai kuma Samuel Safon, wanda shine mataimakin jam'iyyar National Democratic Congress, wanda ita ce jam'iyyar da take mulki a kasar Ghana a yanzu haka. Akwai kuma Samuel Aboge, wanda ya kasance tsohon dan takarar dan majalisa ne. Sai kuma direbobin jirgin wannan suka hada da squadron leader Peter Bafemi Anala. Akwai kuma flying officer Manem Tuin Ampudu, sai kuma Sergeant Anas Ado Mesa. Dukkan su waɗannan mutum 8 da suke cikin wannan jirgi babu ɗaya da ya rai, kowa ya bakunci lahira. Tun da farko da rundunar sojin saman ta kasar ta Ghana ta ba da sanarwar cewa jirgin da ya tashi da misalin karfe 9 na safiya agogon can kasar Ghana ya ɓace mata, domin na'urar kula da zirga-zirgar jiragen sama wato rada ya kasa bibiyarsa, ya ɓace masa, bai gane yadda yake ba. Jirgin ya tashi ne kamar yadda muka ce da misalin karfe 9 na safiya a babban birnin kasar ta Accra, zai nufi garin Obuasi. Sai kuma Allah ya yi kuma sa da wannan hatsari a yankin Ashanti. Tun dai gwamnatin kasar ta ba da umarnin cewa a sauke tutocin kasar ƙasa-ƙasa domin girmama wannan jimami da kasar ta afka a ciki, tare da kuma dakatar da duk wasu ayyuka na gwamnati don wannan jimami. To su wane ne waɗannan ministoci guda biyu da kasar Ghana ta yi rashin su? Tabbas kasar Ghana ta yi babban rashin muhimman mutane. Bari mu fara da ministan tsaro Edward Kofi Omane Boamah. Shi dai Boamah ya kasance wani babban jigon ɗan siyasa ne a ƙasar ta Ghana, sannan kuma babban likita, sannan kuma masani akan harkoki da manufofi na kiwon lafiya. Mutuwarsa ya haifar da wagegen gibi a ƙasar ta Ghana, kuma ta rasa zakakuri wanda yake da ƙoƙari matuƙa a ɓangaren harkar lafiya. An haife shi a 1974, kinan yana da shekaru 51. Ya fara karatunsa na lafiya yadda ya yi digirinsa na farko a University of Ghana Medical School, sannan kuma ya zarce zuwa London School of Economics. Daga nan ya sake zarcewa zuwa London School of Hygienic and Tropical Medicine. Daga nan ya sake zarcewa zuwa Harvard University, inda ya yi digirin digirgir. A harkokinsa na siyasa a matsayinsa na babban jigo a jam'iyyar National Democratic Congress, ya rike muhimman mukamai. Ya yi karamin ministan muhalli, kimiyya da kuma fasaha daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2012. Sannan ya yi karamin ministan matasa da wasanni daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2013. Sannan kuma ya rike ministan sadarwa. Sannan kuma a yanzu ya rike minista na tsaro, wato Minister of Defense, daga Fabrairun wannan shekara ta 2025 zuwa wannan mutuwarsa. Boamah ya yi suna wajen ƙwarewa da iya kwakwazo na nemo maslaha a duk wata matsala da ta zo gabarsa. Sai kuma ministan muhalli Dr. Ibrahim Murtala Muhammed, shi din ma dai an haife shi ne a ranar 14 ga watan Disamban 1974, shekara ɗaya kenan da aka haife su da ɗayan minista ɗin. Shi ma babban jigo ne a siyasar ta ƙasar ta Ghana. Shi kwarewarsa a ɓangaren ilimi ne kafin ya tsunduma harkar siyasa. Ya halarci makarantar Ghana Senior High School, sannan kuma ya halarci makarantar Tamale College of Education,
daga baya kuma ya je digirinsa na biyu akan development planning a Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Sannan kuma ya sake yin wani digirin a International Relations and Diplomacy. Ya fara shiga harkar siyasa ne da zama ɗan majalisa a shekara ta 2012. Ya kuma taɓa zama ƙaramin ministan sadarwa da kuma harkokin yada labarai a ƙarƙashin mulkin Muhammad na farko. Zooming in for you. You see the heavily forested area around it, but then you have this small patch of settlements, a bit dispersed in the middle of the forest. And this area may be the area where the plane, the helicopter may have crashed. Right. Today. And Elton, you know this area. You know this general area, right? You can say that. You're not surprised that it's this heavily forested, right? It is, and it's clearly a mining area as well. So you see a small community in the middle of a forest. That's at least according to Google Maps, that's what we are seeing. And even actually the video in circulation, you will see that it actually fell into a forest. I mean, it came down with some trees as well, and then caught fire in the process. So the entire enclave is at Dansia Krofrom. But the exact spot, according to the information we are getting, is at This is the area here that you're looking at from this Google Earth map. And the thing about it is, because it's heavily forested areas aren't good for helicopters. No. Because of the propellers. And so if a helicopter is going down and it's going down in a heavily forested area, it often doesn't end well. But the thing is also that maybe they will provide more clarity on what may have happened. Because this is quite far from where the program took place. Okay. Quite far, at least about 45 minutes to an hour drive from this place to Obuasi Township. Okay. So unless maybe a technical or a mechanical fault could be attributed to it, it will be difficult to understand why it came down at this particular area, which is about an hour drive from Obuasi. I mean, no activity happening here. And yet this is the spot where the accident took place. And that obviously is something we are watching very closely. And this rescue teams, by the way, a few additional videos that we are now getting, as you see, we don't know whether these are official rescue operators, but it looks like, and this tends to happen a lot. Yeah, this is like local area boys who are trying to help. Yes, who are trying to cut their way into the forest and to try and rescue and get people out as much as possible. Now, in the age of social media and mobile phones, what you see is a lot of people there holding their phones and taking photos. And the thing that we're saying when this first broke is that if this really happened, and I was making that point to you, in today's age, we should see videos and pictures very quickly. Right. But it took quite some time to see the first pictures coming out. And it's now we understand when we look at the Google Earth map why this is the case, because it was heavily forested. To get to the scene of the crash itself will take time.